Ka kotloloho ho tswa Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Re utlwisitse kgaso ya ditaba ka puo ya Sesotho. Fela pele re kena ho tsona tse itlhommeng pele ke tsena. He was one of those religious leaders who was always calm, who was also a visionary. Baetapele ba ANC ba bontsha tshehetso le matshediso ho ba lelapa la Mobishopo Bolana ya hlokaetseng bekeng e fetileng. Those are the security arrangements that Parliament normally makes when the head of state come here. Tshireletso ya Paul O'Sullivan e ntlafaditswe ebile o tla hlahela ka pela komiti ya Palamente hosane. You take it upon yourself to start commenting on the strength of this case, that it is unwinnable or is unsustainable. Kaolele ntloho ya molao wa masepala wa Ikuruleni e kgennwe nakwana mosebetsing e leng Advocate Kemraj Kemi Behari o ile a tshwanela ho araba dipotso tse thata ka diqoso tsa ho sireletsa mokomishenara Julius Mkhwanazi. Beso a re le dumedise hle re boele re le boe haele mona le santse le dutse le rona kwano kana le nyamantlha ya SABC 2 le hae ke Thato Hlanyane mme tsa ka jeno ke tla di hatsa le mosebetsi mmoho leng Augustine Letlalo. Mopresidente Cyril Ramaphosa o hlalositse Mobishopo wa bohlano wa Bantu Church of Christ leng John Bolana ene ile motho ya neng ana le dikeletso ya neng a dula a batla malebela ho yena. Mopresidente o emedetse lelapa la Bolana Gqeberha Eastern Cape ho bontsha tlhompho le tlotla ho moetapele enwa wa tsa bodumedi. Mobishopo Bolana o hlokaetse bekeng e fetileng ana ena le dilemo tse 82. Bantu Church of Christ e sale e sebedisana le ANC ka dilemolemo. Baetapele ba moga ba ne ba dula ba etela mobishopo ho tla ithuela tsebo. Mopresidente Ramaphosa o tsebile mobishopo Bolana ka nako ya sewa sa COVID-19 ka ha ene ile e mong wa baetapele ba bile le kabelo e kgolo ho thusa diphepetsong tse bakilweng ke lefu lena. Bishop Bolana was someone who was a fountain of knowledge and a great fountain of comfort to many people. And I always made it a point when I was in Gqeberha to come and see him and spend time with him. So I am saddened that this voice of reason, voice of knowledge has now departed from amongst us. He was one of those religious leaders who was always calm, who was also a visionary. Mopresidente o re a keke a tswelela ho tla lepatong ka ha a tla be a le kopano ya African Union Ethiopia mo a tlang ho fana ka raporoto ka seboka sa G20 se bileng kwano naheng ngwahola. It was at a very difficult time that I got to know him as a very wise leader, a leader who was calm even within the storm of what we were going through as South Africans during the COVID period. So I pay tribute to him, I honor him, and I respect him deeply. Mmuso wa Eastern Cape o file Mobishopo Bolana tshebeletso ya lepato e ikgethang ya mokgahlelo wa bobedi o tlang ho tshwarwa ka Sontaha. Hara atala pele hosane mofuputsi wa private leng Paul O'Sullivan o tla fana ka bopaki ka seqo ka pela Parlamente kapa komiti ya Parlamente e fuputsa menyenyetsi ya boitshunyakako ba dipolotiki le bobodu tsamaisong ya toka. Sesotho O'Sullivan o ile a kopa ho fana ka bopaki ka tshebediso ya marangrang a beha mabaka a tshireletso e fokolang. Empa komiti e ne sa nke taba ya hae mme ile ya batla ho motsamaisi wa dipuisano Parlamenteng Thoko Didiza a mo romelle samane hore a tlo hlaela ka pela yona. Ka mora dibekebeke tsa ho se hlake hantle ka boemo ba ho hlahella ha O'Sullivan, komiti e re jwale o tla paka ka seqo. Komiti e re ditaba tsa etsa tshireletso di se di rarolotswe. We want to thank the legal team and the security team of Parliament when we met in our last meeting to say that they must continue to engage with him and show him the security arrangements that Parliament has put in place. That, those are the security arrangements that Parliament normally makes when
the head of state come here or ministers come here, members come to parliament, including guests that will come to parliament. Motsamaisi wa dipuisano Parlamenteng Thoko Didiza o amoetse sephetho sena a nto phela ka hore kutlwisiso ya hae ke hore dipuisano tse ding tse di tswela pele le Brown Mokgotsi. The Speaker is pleased that this approach has resulted in one of these witnesses availing himself to appear physically before the ad hoc committee to testify from Tuesday without the need for summonses to be issued. The Speaker understands that engagements are continuing with another witness, Mr. Mokgotsi, and should further engagement not yield the necessary outcome, the Speaker will be advised by the ad hoc committee so that the issuing of a summons may be considered. The issuing of summonses is a serious legal measure and must remain in an act of last resort. It is not something that can be invoked lightly or without meeting the strict legal requirements prescribed by the law. Ho sa le jwalo komiti e re e tla kopa kantoro ya Didiza hore e ekeletse nako ya tshebetso. Ho sa le jwalo EFF e re na le tshepo ya hore O'Sullivan o tla nka kano Parlamenteng le ho ba le tshebedisano mmoho le ditho tsa komiti. Mokga wa MK ona o re O'Sullivan o tlameha ho itshwara ha e hlahella komiting ena ya Parlamente hosane. There's still the issue, Tembegile, of him saying that he won't speak or answer the questions of certain political parties, such as the Economic Freedom Fighters, Action SA, and the MK Party. The fact that he's choosing those specific parties and leaving others out also shows to us whose interests he operates in. So we're going to have to deal with that challenge as well over the next coming 2 days. The point that we've been raising, one, is that there's nothing special about him. He must appear physically before the ad hoc committee because all witnesses who have appeared thus far have appeared physically. Two, we're dismissing all the claims he was making, the claim of security threats. We're saying, yeah, in this country, this is a country which is governed by the laws. And there is a law which directs what should happen for you to say, for you to claim that you have security threats. You don't just wake up in the morning and say, I have security threats. Hlo ya molao masepeleng wa Ikuruleni e kginno mosebetsing nakwana e leng Advocate Kemraj Kemi Behari o ile a iphumana sa tsebe ditaba tsa hae ka morao hore a hlolehe ho fana ka tlhaloso ya ho hloleha ha hae ho nka bohato nakong eo mokomishenara Julius Mkhwanazi a ntseng a kginno mosebetsing ho fihlela nako ya ho kgutlela ha hae mosebetsing e qala. Advocate Behari o ile a tlameha ho araba dipotso tse thata tsa ho sebetsana ha hae le kopo ya mokolonele Henny Erasmus ya boeletsi mabapi le pheletso e haufi ya ho kginwa mosebetsing ha motlatsi wa moemedi wa EMPD mokomishenara Julius Mkhwanazi. I understand your emphasis about your concern being compliance. You've said that umpteen times, and you said it even before Ms. Sigurd started engaging you. You emphasize that. But point is, the Colonel comes to you for specific advice on an impending expiry of the suspension. Why do you not deal with that? You take it upon yourself to start commenting on the strength of this case, that it is unwinnable or is unsustainable. So you volunteer to do that. But your volunteering and the views that you express are to discourage, because that's really what you're doing here. Your comments are to discourage. You say this case is not sustainable. That's really what you're doing. Pejana komishini e mametse hore Behari le mphato wa hae hlo ya lefapha la tsamaiso ditaba tsa basebetsi e kginnwe nakwana mosebetsing le nda qasheka ba ile ba putswa ka botshepehi ka lebaka la qoso ya ho sireletsa Mkhwanazi. Qoso eo Behari o hanana le yona. I want to emphasize the fact that there was no loyalty bonus. There was no way the matter was portrayed in all before the commission and in all the media. Ditherisano di tswela pele. Moerebetsera omela mokgahlelo kwa bobedi.
Kopo e ba eteletseng pele bopaki dipatlisisong tsa nkabinde ya ho kgutlisetswa morao ha tsona e qheletsweng ka thoko ke maqwetha a molaodi wa botjhutjhisi wa South Gauteng ya beeletsweng ka thoko mosebetsing e leng Andrew Chauke. Ba eteletseng pele bopaki ba behile mapaka a akaretsang dipaki tse siyo. Ba boetse ba supa hore kemedi ya molao ya Advocate Shamila Batoi e thontswe maobane ana matsho. Dipatlisiso tsena di batlisisa bokgoni ba Chauke ba ho phetha mosebetsi. The application for postponement to Tuesday, the 17th of February 2026 is dismissed. The counter application launched by Advocate Chauke's team is granted subject to the necessary modification of the relief sought in the notice of motion. 1.3. Advocate Chauke will open his case and commence with leading evidence on Thursday, the 12th of February 2026. 1.4. Advocate Chauke will call Advocate Maema to testify on 12 February 2026. Lefapha la Thuto la Gauteng le pileditse ho batswadi le barutwana ho ba le mamello ha lefapha le ntse le leka ho tla ka tharollo ya pehelo ya lona ho mokgatlo wa Gauteng Small Bus Operators kapa Gaspok ka bokgutshwanyane. Bakganni ha esale ba sa tsamaisi bana ho tloha ka Mantaha wa beke e fetileng. Ho bonahala mela e melelele hoseng ho hong le ho hong ya barutwana ba lekang ho fumana dipalangwang tse tla ba isa dikolong. Batswadi ba ipiletsa ho mmuso ho kena dipakeng. Bana ba fihla dikolong ba kgathetse le dithuto di hana ho kena. Ha re fihla sekolong re no lo fihla le late, so batswadi sometimes ba re ntshetsa tjhelete rona heso re ifo a re le ifo so ba ntsha tjhelete like ra tshintshana ka matsatsi gore re kgone ho ya sekolong. Sometimes ba ntshetsa 2 nne ba ntshetsa 2, so like 2 days ka ya sekolong, so ba ntsheditse ba bang ba 2, so sekolong ke hole. Ba lekgotla la bakganni ba tletleba ka hore ditho tsa lona ha di so lefshwe ho tloha ka kgwedi ya Pudungwana ngwahola, ka hona ba keke ba tsamaisa bana ke phetho. Our government doesn't take and acknowledge the constitutional right of these kids to have education, to have meal at school, to be transported on a safe environment. Ho sa le jwalo lefapha la thuto Gauteng le re le semelletse ka thata ho tla ka tharollo le dipuisano di motjheng. We will be calling them again in an engagement where we're going to be explaining on the way forward. Mabona o hatetse pele ka hore lefapha le tla tla ka maano a ho thusa barutwana ba ntseng ba sitwa ho ya dikolong hore ba se salle morao dithutong tsa bona. We must say transport operators need to bear in mind that them not transporting for a sizable time, it will have a huge impact into these learners, these children that they are relying on them. Ba bang ba batswadi ba tshoseditse ka hore ba tla Ngwana ya dilemo tse 3 o hlokahetse ka morao tshella ka mokhukhung Kimberley provinceng ya Northern Cape. Baahisane ba re mai ona monotleletse ka mokhukhung a le mong ha mokhukhu o tla tjha sebakeng sa Marikana. Ho belaelwa ha setofo sa gase e le sona sesosa tsa ketsalo ena. Dineo Rapulani o hlokahalletse mokhukhung ona maobane. Ntate wa hae o na le siyo a ile mosebetsing empa ha o tsojwe hore mme wa hae o ne a le hokae. Baahisane ba re ba lekile ka matla ho tima mollo. We were sitting on the tree. Then someone screamed from the bed table and called for it's burning. Then I turned my head. I saw it's burning and I screamed. My father came out and we ran there. It was already burning then. Then I was telling preaching or something. Then I screamed to Nell. Then she answered me back. But it was already me too back. Ntate wa ngwana o re o fihlile hae bosiung ba maobane a tswa mosebetsing. Nakole ke tla mo ke di tla hore batho ba se ba mpona hore se ka peshetse ke a di tela ke tsena ke ba botsa dipotso ke ke thusa le nna ga ke a go batla mabo ko teng go te thusa di family. Re ha ke tla ke re bona go dira dipotso tse dingwe kana ke tla bona. Masepala wa Solplaki o re o kgathatseile haholo ke diketsahalo tsa ho tjha ha mekhukhu.
re nnile le go shaga mekhukhu kampo dishenti tse ka nnang 16 go tswa mo tshimologong ya ngwaga go fitlhelela gona ga jaana mme sewa sa tshwenya ka ntata ya faele gore go a bonala gore re mo selemong mme ga se re tsene mo pakeng ya mariga mme re setse re na le palo e leng gore e kwa godimo thata mme re ka lopa baagi go nna ka dinako tse tsotlhe ba ntse ba tlhokometse se re ka se bitsa direke tiriso ya dikerese ga mmogo le ditofo teng ka mekhukhu. Dibekeng tse pedi tse fetileng ke mekhukhu e fetang 16 e tjheleng sebakeng sena. Ho tsa moruo COSATU e hlakisitse ngongoreho ya yona ka qeto e fihlelletsweng ke bolaodi ba motlakase e leng NERSA ba o tjhaela monwana ho nyollwa ha lekgetho le lefellwa motlakase ka diphesente tse fetang tse 8 le tla kengwa tshebetsong bakeng sa dilemo tse 3 tse tlang. Ha inama COSATU e boletse ha e ananela diphetho tsena ka ha di tla ntlafatsa boemo ba Eskom ba ditjhelete empa la le jwalo qeto ena e tlile ho ba le kgahlamelo e busula malapeng a sitwang ho fihlella kapa no lefella ditlhoko tsa ona tsohle beng ba dikgwebo ha mmoho le kgolo ya moruo wa naha. Lekgetho lena le tla kengwa tshebetsong kgweding ya Mmesa monongwaha. Workers are already battling to cope with the rising cost of living and the goods that consume most of their salaries. For example, electricity, transport, food increases, which are far above the nominal inflation rate, which is currently 3.5%. These hikes are depleting workers' already meager and overstretched salaries, which often are not adjusted for inflationary erosion by employers. These hikes will deny further money to an economy that has been stumbling along at 1% growth for 2 decades and is in desperate need of stimulus. It will make it more difficult for consumers to buy the goods businesses produce and thus further compound our economic stagnation. This hike by NERSA undermines the ongoing and already complex discussions between the Presidency, the Ministries for Electricity and Energy, as well as trade industry in competition with Eskom and heavy intensive users on a reduced electricity tariff that can enable smelters and other embattled sectors to keep the operations going and save their employees' jobs. Kaolele le dona la naha la diminerale kwere mantashe le lemositse baetapele ba kontinente kgahlano le mokgwa o le mong wa diminerale tse hlokolosi a re sena se tla lebisa tahlehelong ho ena le kuno e lebelletsweng. O ne a fana ka puo ya pulo ya kopano ya merafo ya matsete ya Africa 2026 e tshwaretsweng Cape Town International Convention Centre. Letona la diminerale gore mantashe le lemosa hore tlhokahalo e ntseng e eketseha ya diminerale tsa bohlokwa e ka etsa hore kontinente ena ya Afrika e fetohe. Every mineral is critical. Every mineral is critical. So this thing of critical minerals is a nice to have. But a mineral is critical everywhere because everything you have here, you either grow it or you mine it. If you don't mine it, you grow it. Mo presidente wa Zambia Hakainde Hichilema o fanne ka puo ya sehloho hape a ipiletsa hore ho be le tshebedisano mmoho le kaleng la diminerale. Lekgotla la diminerale le tletleba ka theko e hodimo ya motlakase e amang disebediswa tse qhibidisang chrome. Challenges that we have relate to electricity. As you know, load shedding is done, but we still have electricity costs that are challenged. We're not getting the kind of exploration that we need also as an industry, and we've still got to sort out logistics. So those are some of the constraints, but we really do think on the regulatory side also we're turning that circle to try to make South Africa a lot more of an investable industry so that it can grow. Letona mantashe hape le khothaletsa dipuisano ho thusa ho kenya tshebetsong moralo wa G20 wa diminerale. Jwale ha re bona hore mebaraka e sebeditse jwang ha JC ne kwala ho renya bohlano. Ranta e sebeditse hantle ha e bapiswa le ditjhelete tsa dinaha tse ding. Athe diabatsona le tsona di sebeditse hantle. Ditekong tsa thepa oli ya tala ya Brent e theohile ka ene ho ba ka $67 barele. Sena se etsahala le ha dipuisano di ntse di tswela pele pakeng sa Iran ha mmoho le United States bekeng ena. Dine di le hakalo tsa kajeno le fumta ngwala la laotso ho neletsa tsa boemo ba lehodimo ho tswa rona salang hantle.
Tata ka tsere ke a le bopa bo imadimo ho tsa bolebe se ba jeno hlokomele hore pula tse matla ka kapa o prima jalo ka kapa bothabela o tla fitla hona ka re thekong ditule tse kgethileng ka ro fresh start empa o shebile hona ka mafikeng o tla jala hona ka haro apintone ditule tse kgethileng hona ka ro kapa le boetlo le pula fela tse hlakileng o shebile pula tsona molodi ho fitla hona ka polokwana ha o pula tse boletseng ho san pula tse matla ho bona hala tle di hanele hona ka karolong ena ana di akaretsa bo ba fresh start o tla fitla hona ka mafikeng kapa bothabela o tla jala ka haro kapa bo prima e tla be le fela tse hlakileng pa re shebile hona ka apintene o tla jala ditule tse kgethileng ka haro ho kapa bothabela le hona ka haro kapa bo prima e tla be le fela pula tse hlakileng ba bora bolipi ba itse tlokomedisa hore ka apintone bo ho bla fresh start ke sa lebala ka qaba ya go tla fitla hona ka haro kapa bo prima ho tla hle hone pula tse matla tse agang ka hare mahadima a kotse di hane le hona ho sane ka haro Bloemfontein ditule tse kgethileng ka haro tekong le hona ka haro qaba ya ga re shebile ka apintone ho tla hle foko moya o tsokile motshelo o ma o ka bang go hlaga HM ha re shebile re kgateng teng bo ho ba Gauteng ho hlokomele ka maru mona le mane Pretoria tsa mamle rutla hle o tshesela rita rutla hle o tshese hona ha isale di kgati di fitla fela ho mashome a mararo a mtse America o fela re shebile hona ka bonka spray tutla jala hona ka hare ho Johannesburg le teng hlokomele rutla hle o tshese hona ha isale di kgati di fitla fela ho mashome a mabedi a mtse irobong ka fela Mesina o tla jala hona ka Thoyando le teng re kgati di tla mafela ka udungwana ho mashome a mararo a mtse Mmedi ho paka ho tla hle o tshese ha re shebile ka lephala le hona ka hare ho bela le teng o tla hle o tshese ho ntshwang kwena bodibeng re kgati di fitla ho mashome a mararo a mtse America fela mashishing hona le ka Carolina tsentsha ke sola le ka Secunda le hona ka haro Standerton le teng tla o tshetse re kgati di fitla ho mashome a mararo a mtse e mong ka fela re balaga thaka Peter Maritzburg Thekong o tla fitla hona ka Vryheid ka mafatsane fela a tseleng a Daduma Lady Smith o tla komela le teng tla o tshetse re kgati di fitla fela ho mashome a mararo a mtse e mene ka fela re shebile maletswai ka mafatsane a tseleng a Daduma sele ko hona ka Rokomane o hlokomela le teng o tla o tshetse fela ho dikanetseng empa ka no jole ho tshetse hona isale ho fitla ho di kgati tse mashome a mararo a mtse mere ha Langsback le hona ka Buffelswet le teng tla tshetse ho dikanetseng di kgati di fitla fela ho mashome a mabedi a mtse European ka fela apintene ke sa sexual ka Calvinia le hona re ka California le teng tla tshetse hona ha isale re kgati di fitla ho mashome a mararo a mtse America ka fela Hak Free State Bothaville Sasolburg ditamating le hona ka hona Bloemfontein Masokola Range butle teng tla tshetse hona ha isale kgrate di fitla fela ho mashome a mararo a mtse America fela re shebile ka mafikeng Vryburg o Tosca le hona ka hare o tang o tla tshetse hona ha isale babui tsa bolipedi ya kalo a be etso khotso